On today's menu, we have pizza, crisps, cake and sandwiches. Pizza, chipsy, tort, sandwichi. Try saying that. Pizza, chipsy, tort, sandwichi. In fact, we have two types of cake. Лимонний торт, шоколадний торт. Which one do you think you'd like? Лимонний торт, шоколадний торт. Remember, please is Будь ласка. say lemon cake, please. Лимонний торт, будь ласка. Будь ласка. It is also used to say you're welcome. Imagine I ask for chocolate cake, please. Шоколадний торт, будь ласка. You give me Шоколадний торт. and I say thank you. Дякую. How would you then say you're welcome? Будь ласка. Can you remember how to say lemon cake or lemon tort? Лимонний торт. Imagine I tell you, Це моє кафе. this is my cafe. Це моє кафе. Це меню. This is the menu. Це меню. Can you remember the Ukrainian words for pizza, crisps, sandwiches, lemon cake and chocolate cake? Піца, чіпси, сендвічі, лимонний торт, шоколадний торт. Dobre. Now we're going to ask nicely, and we're going to do that with the words give me please. And the words for give me are, Дайте мені. Дайте мені. so how do you say give me please? Дайте мені, будь ласка. Give me please chocolate tort? Дайте мені, будь ласка, шоколадний торт. Slowly. Добре. Дайте мені, будь ласка, шоколадний торт. Дайте мені, будь ласка, шоколадний торт. Say thank you. Дякую. Say you're welcome. Будь ласка. Добре. Я vegetarianka, but I don't mind telling you Стейк. means steak. Добре. In Ukrainian, nouns have a lot of variety. A steak sandwich is... Сендвіч зі стейком. Try saying that. Сендвіч зі стейком. Can you remember how to say give me please? Дайте мені, будь ласка. Give me please sandwich with steak. Дайте мені, будь ласка, сендвіч зі стейком. Я vegetarianka. If you're like me, you might ask for a salad sandwich. Salad is Салат. Салат. changes to Салатом. Сендвіч з салатом. Сендвіч з стейком. Сендвіч з салатом. sandwich z salatom. Салатом. How would I ask, give me a salad sandwich, please? Дайте мені. Remember? Дайте мені сендвіч з салатом. Добре. Це моє кафе. Це меню. Піца, чіпси, торт і сендвічі. Can you ask for a salad sandwich and a lemon cake? Дайте мені, будь ласка, сендвіч з салатом і лимонний торт. Then you would say thank you, which is Дякую. and you're welcome. Будь ласка. Steak sandwich is Сендвіч зі стейком. can you remember salad sandwich? Сендвіч з салатом. It won't be a complete surprise when I tell you that pizza can also be. Піцу. So if you ask give me pizza please, use the word. Піцу. So how would you say give me pizza please? Дай, будь ласка, піцу. Дай, будь ласка, піцу. How do you say crisps?
Чіпси. Це чіпси. When you ask for crisps, Дай мені чіпси. dайте mені Chipsy. Так. Okay. Thank you. Дякую. You're welcome. Будь ласка. Hopefully you can have fun with these phrases and then move on to the last lesson in this, our first Ukrainian mini-series. Дякую. Бувай. Бувайте. Bye.